Parashat Lekh-The. As you know, Am Yisrael is like in a difficult situation. Zman milchama, right? And everybody's trying to help. Soldiers go in the front of the war. People try to do chesed, to send food, to send all kinds of donations, right? And Bnei Torah also are trying to help the war, right? Let's see what's the share of Bnei Torah. How could you help Am Yisrael during a time of war? So interesting enough, in this week's parasha, Avraham Avinu goes to war, right? Avraham Avinu with his nephew Lot, they separate because of a fight that was between Ro'eh Miknei Avraham and Ro'eh Miknei Lot. They are fighting about Gezel. Ro'eh Miknei Lot, they are sending their sheep, their goats into private fields, right? And Ro'eh Miknei Avraham tells them it's Gezel, and they answer it's not Gezel because Avraham was promised the land of Israel. And they tell him, yeah, but not yet, he doesn't have children, right? There's all machloket. So Avraham Avinu wants to cut this machloket straight from the beginning. As Omer, so he says, Iparedna me'alai. It's better to separate. Ki anashim achim anachnu. You know, we're brothers. It's his nephew. But, you know, it's going to come, they fight today, we fight tomorrow. It's better to cut straight from the beginning. Depends, you want to go to the left, I go right, you will go right, I go left. But we separate, but I'm going to always be there for you. Avraham promises to be there for you, Lot. Whenever you're going to need something, you come to me. I'm still your uncle. We're still in good terms, right? We're just separating, shouldn't get into a fight in the future. Yafeh. They separate, and then there was a war bursting out over there, right? Between four kings, four different kings and against 5 kings, and the 4 kings are much stronger, and they go to war and they win the war, right? And then what happens is they take prisoners, right? And one of the prisoners is Lot. What is it? One of the prisoners is Lot. Yafeh. So it says over here, when Lot got captured, vayavo apalit, somebody who escaped this war, right, who was able to escape from those giants and those scary kings, right? And he's telling Avraham, Vayaged laAvraham ha'ivri, you know that your nephew was captured. Among those people taken into captivity was your nephew. Avraham right away, he promised, so he has to keep his word, right? Vayishma Avraham כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף אדם. So he did something to his students. חניכיו, חניך is a student. So וירק, we're going to see soon, מה זה וירק? מה הכוונה וירק את חניכיו? There were 318 of them, and he goes to war. As she says, like, על פי דרך הטבע, there was no chance to win this war. There were 4 kings against 5 kings. 4 kings, it means 4 nations. You can imagine how many hundreds of thousands of soldiers there were, right? They still won the war against the 5 because they were giborim. And you're coming with 318 men, chanichim, people that study Torah, people that take care of the... Who are you going to fight? They're not trained for war, right? But Avraham goes. And Baruch Hashem, we read, Avraham succeeded and he was able to win the war. But what is Vayarek et Chanichav? The Torah says Vayarek et Chanichav. So the Gemara in Nedarim says like this. Vayarek et Chanichav, Nedarim Lamed Bet Amud Aleph, says the Gemara, Orikan beTorah. He filled them up with Torah. The Gemara says, Kemorik mikeli el keli. It's like you have juice in a cup. He filled them up, he emptied them up. Huh? Orikan, yeah. Not להוריק, כן? כמוריק מכלי אל כלי. Just the opposite. לרוקן is to empty out. להוריק, right, is like he poured from one keli, so yes, this cup gets empty, but this cup gets full, right? So basically he filled them up with Torah because they didn't have so much Torah, and he הוריק לתוכן. He got the keli and poured into this keli, and this keli became full. And now that they were full of Torah, right? Now they are ready to go fight. So, when the Palit came, the Palit is Og, right? Says the Midrash, זה היה שמו.
His real name is Palit. Vayavo Palit. How did he get the name of Og? From the Og. Right? Yeah, but his name is Palit. His name is not Og. He gets his name Og over here. The Midrash said, "B'sha'ah sheba el Avraham, Avraham haya oseh matzot." Avraham was doing matzot. He was preparing matzot. Ag Uga. Ag Uga, okay? And b'matzot, what's one of the most important things? The most important thing is the kavanah. אתה עושה לשם מצוות מצה. Og came and he did a mitzvah במעשה, אבל לא בכוונה. The mitzvah was to come to tell Abraham that Lot was captured. That's a mitzvah, right? Or what's the kavanah? The kavanah is to save Lot. What was his kavanah, says Rashi? מה הייתה כוונתו? שימות אברהם והוא ייקח את שרה. So they changed his name from Palit to Og. You're not even like a matzah. Because matzah that you bake, if you didn't have kavanah שם מצת מצווה, זה סתם מצה, זה לא מצת מצווה. אתה לא יכול לצאת בזה ידי מצת מצווה. אז נקרא על שם שכוונתו הייתה עקומה. It wasn't good. Right? It was a wrong כוונה. אז קראו לו Og. אבל השם שלו זה פליט, ויבוא הפליט. פליט שמו, לא Og שמו, פליט שמו. כן? יפה. He says over here, right? If Og comes and he says Lot was captured, naturally, זה סכנה, שעת סכנה. בשעת סכנה, לא הולכים ללמוד תורה. What? Somebody tells you סכנה עכשיו, יש טילים. בוא נשב ללמד תורה עכשיו. או ריקן בתורה. He was sitting there and giving them Torah, right? What? עכשיו סכנה ואתה יושב ללמוד תורה? כן? How does it work exactly? רבי יהושע בן לוי in the Gemara to what sat down with all the בעלי רעתן. Yeah, but it's not סכנה. סכנה כל מי שמתקרב אליהם מקבל רעתן. That's a different סכנה. That's a מחלה מדבקת. But over here the סכנה is מיידית, is immediate. So if there's an immediate סכנה for Lot, you're sitting down and giving a Torah class. אז איך זה עובד בדיוק? בוא נראה. Let's see exactly how it works. It says, יש גמרא במגילה, ג' סתם אני know. יהושע goes to war against Jericho. He goes to war against Jericho. So he sieges the city. הוא מקיף את העיר. He sieges the city, right? And every day they have to go around one time, right? And at night they have nothing to do. At night they sit on him. It says at night, בלילה, כשהיה יהושע ביריחו, נגלה אליו המלאך וחרבו שלופה בידו. כן? וילך אליו יהושע. ויאמר לו, עלנו עתיים לצרינו, ויאמר לו, כי אני שר צבא אדוני, עתה באתי. What was the discussion over here? Yeshua sees a malach. The malach is dressed like שר צבא, like a general army. וחרבו שלופה בידו. He has a sword in his hand, right? Yeshua understands. It's a message. עלנו עתה אם לצרינו. Are you with us or are you with them? You came to hurt us? Or you came to help us against them? So he told them, no, אני שר צבא השם. Okay? Okay, so what's your mission? He was human? No, he's a malach. Malach. No, but he looked human? He looked very scary, huge. Okay? עלנו עתיים לצרינו. As he told them, I'm for you, but I came with a message. What was the message? אז הוא אומר לו, עתה באתי. כן? עתה באתי. I came now. He says, what do you mean what now? He says, Yeshua asked him a question. What was the sins or the sins? So he told them there's two things. First of all, לא הקרבתם קורבן התמיד. You forgot this morning to bring, or this afternoon, to bring קורבן תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. You must bring every day 2 lambs in בית המקדש. One lamb is slaughtered in the morning in בית המקדש, the second one is בין הארבעים in the afternoon, right? במועדו, אפילו בשבת, אפילו ביום טוב, right? So he told them, how come he didn't sacrifice today, in the afternoon? Oh, what? We're in the middle of the war. We didn't have time. But במועדו, you must do it. There's no, even Shabbat you do it, right? Okay. Then he told them, there's also, today, you did not learn enough Torah. היה ביטול תורה פה. Right? So לא למדתם מספיק תורה. אז באתי להוכיח אתכם. I came to rebuke you and to tell you didn't learn Torah. So Yeshua asked him, okay, out of the 2 sins, not bringing קורבן התמיד and not studying Torah, which one is more חמור שנעשה תשובה עליו? אומר לו, אתה.
מה עכשיו לילה? הייתם צריכים לעסוק בתורה. At night you should learn Torah. So he told them, okay, so Yoshua accepted tshuva on him, and it says, וילן שם יהושע בעמק, אומרת הגמרא, מלמד שלן בעומקה של הלכה. Right away Yoshua says, okay, that's it. Doing tshuva. Went, לקח גמרא, took a גמרא, started to study. כן? מלמד שלן בעומקה של הלכה. זה היה התיקון. כן? אני שמעתי פעם ראש ישיבה שלי, הרב מרדכי וינברג זצ"ל, הוא לא אמר להם לא למדתם תורה. he didn't say לא למדתם היום תורה. כן למדו תורה, רק לא למדתם בעומק. ומה יהושע עושה? what's the תיקון? מלמד שלן בעומקה של הלכה. means they probably learned that day. For sure they learned. They learned דף היומי probably, right? They did תהילים. For sure they learned תורה. אבל לא למדו בעומק. הוא אומר לו, גם בזמן מלחמה חייבים ללמוד בעומק. You have to learn גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, ראש, ר"ן. צריך ללמוד בעומק. זה גם בזמן מלחמה צריך ללמוד בעומק, כן? אז הוא אומר לו, אתה באתי, that's why I came. אז וילן יהושע בעמק, כן? He right away went, והוא ישב ללמוד בעומקה של המלאכה, כן? אז יש בשאלות תשובות בית אפרים, איזה שאלות תשובות בית אפרים, סימן ס"ח, הוא אומר, יש ביטול תורה באיכות. יש בכמות ויש באיכות. מה זה כמות? לא למדת מספיק. לא למדת מספיק. אבל יש באיכות. מה זה איכות? למדת, אבל לא למדת בעומק. זה נקרא ביטול תורה באיכות, quality. There is ביטול תורה, you don't study Torah, you did study, but not a quality one, right? Not a quality. It says, אז הרב לפיאן, זצ"ל, בלב אליהו, בספר לב אליהו, כן? In the back, בסוף הספר, בחלק השלישי, יש חלק שנקרא מערכות התשובה. רב לפיאן יש לו על הפרשות, יש לו 3 חלקים. אבל בסוף, בחלק השלישי, יש חלק שנקרא מערכות התשובה. רב לפיאן כותב ככה, הוא אומר, כל מלאך שיורד לעולם, every מלאך, every angel come down to the world, הוא מתלבש, he gets dressed, לפי השליחות שלו. According to the shlichut that he's about to do, he's dressed properly. Means he's dressed accordingly. To the occasion. כן? To the occasion. אז הוא אומר, הרב לפיאן שואל, איך היה צריך המלאך לגלות ליהושע? באיזה לבוש? אם זה היה ביטול תורה, הוא היה צריך לבוא בלבוש ראש ישיבה. היה צריך לבוא בתור ראש ישיבה, עם פרק, עם כובע, עם זקן. הוא אומר לו, ביטול תורה! כן? הוא לא בא לו ככה. מה בא לו? שר צבא עם חרב. ואתה אומר לו ביטול תורה. אומר הרב לפיאן, למה? היה צריך לבוא לו בראש ישיבה. אז הוא אומר לו, אני שר, תשמעו את זה, זה הנקודה העיקרית. מה אומר המלאך? אני שר צבא השם, כלומר, בשמיים מינו אותי להיות שר צבא במלחמותיכם. אני עושה את המלחמה, לא אתם. אתם כאילו עושים מלחמה, אבל אני נלחם לכם. אז הוא אומר, אבל כשיש ביטול תורה, אני לא יכול להילחם עבורכם. מלחמה זה לא רק פה יש רובים ויש קלצ'ניקוב ויש RPG וכל הזה. זה כן, זה מה נראה לעין. אבל מלחמה, אומר רש"י כמה פעמים בחומש, בספר דברים, מלחמה הולכת בשמיים, between the angels. הוא אומר, אני נלחם לכם בשמיים שתנצחו, אבל כשאתם לא לומדים תורה, אני לא יכול להילחם. לקחתם לי את הכוח. You took away my force. כן, אז הוא אומר שלכן הוא בא לו בליבוש של שר צבא, כי באמת הוא שר צבא. אבל השר צבא זה הכוח שלו, זה בלימוד תורה. כן? אומרים, דוד המלך התפלל לשם, שכל מי שיגיד תהילים, שיהיה נחשב לו כעוסק בנגעים והעולות. נגעים והעולות זה החלק הכי קשה במשניות. In the משניות, נגעים זה טומאה, what's pure, what's impure, you touch this, שני, ראשון, תרומה, מעשה ראשון. It's so complicated, יש יד לטומאה, אין יד לטומאה. So many complications in נגעים והעלות, it's so hard, it's very hard to learn, כן? דוד המלך אמר, מי שעוקצין, כל מי שעוסק, כל מי שלומד תהילים, whoever studies תהילים, learns תהילים, says תהילים, it should be considered, דוד התפלל על זה, שיהיה נחשב לו כאילו עוסק בחלק הכי קשה בתורה.
אז אומרים המפרשים, מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה לא ככה. זאת אומרת שאמירת תהילים זה לא כמו לימוד תורה. רק דוד התפלל שזה יהיה כמו, אבל זה כמו. אז אם יש לי choice להגיד תהילים או ללמוד תורה, מה אני אעשה? למען הצלחת החיילים, ילמד תורה. איזה תורה ילמד? בעומק. You have to learn Torah and learn Torah deeply, right? זה מה שיעזור. So some people are not up to it, so כן, הם יגידו תהילים, they should say תהילים. And their תהילים is going to be נחשב כמו העלים והעלות, או נגעים והעלות, וזה טוב, לעם ישראל, זה בטוח. דוד המלך, תהילים זה כוח. אבל אם אתה רוצה להגיד משהו חזק בשביל החיילים, בשביל לחזק אותם, כן? לחזק את המלאכים שנלחמים בשבילנו בשמיים, if you want to strengthen the angels, ללמוד הלכה בעומק. You have to learn הלכה בעומק, כן? אז זה מה שהוא אומר, הרב לפיאן, כן? הוא אומר שהמלאך אמר לו, לך תלמד עכשיו בעומק. מיד, וילן שם יהושע בעמק, מלמד שלן בעומקה של הלכה. למדו תורה באותו יום, לא בעומק, הלכו ללמוד עכשיו בעומק. אומר, כתוב בברכות, עם ברכות, it brings down, את סנחריב, כן? שר צבא בבל שמה, הוא בא לכבוש את ירושלים. He came to ירושלים to conquer it. אז כתוב שחזקיהו לקח חרב ונעץ בבית המדרש. He put his sword in בית המדרש and he said, whoever I catch not studying Torah, I'm gonna stab him with this sword. Okay? בדקו מדן ועד באר שבע, they checked from one place to the other, from north to south. מה ראו? What they see? תינוקות שברמב"ן, they know the whole Torah by heart. אפילו נגעים ועלות, הכל בעל פה. כל התורה בעל פה. כן? אז שואלים, כן? שואלים החזקיה, מדוע נעץ חרב? מה? מלך, חזקיה זה מלך. מה היה צריך לעשות? מה עושה מלך? שמלך רוצה להעביר איזה message, when a king wants to send a message, what does he do? הוא שולח שליחים, with a פצ'גן הכתב, right? With the thing, and he says, the king ordered, whoever is not going to learn Torah, is going to get punished, going to put in prison, מה אתה שם? אתה בא, המלך בא, the king comes, פותח חרב. The message of חזקיה was the following. We got Torah בהר חורב, אותיות חרב. נעץ חרב. עכשיו תבחרו. You want to die or you want to live? אם תלמדו תורה בהר חורב, תנצלו מחרב של חזקיהו. חריב. If you study Torah that was given on the Mount Chorev, which is Mount Sinai, in the beginning was called Har Chorev, you're going to be safe from the sword of Sancheriv. But if you prefer not to study the Torah which is given on Chorev, אז תהיו בחלק של סנחריב והחרב שלו. אז לא כאילו הוא רוצה להגיד להם, this is the choice. Either or. You study Torah, you win war. You leave Torah, you lose the war. So this was the message of Chizkiah Melech, right? So I saw once, it brought Rav Yudat Tzadka, he brought once that the father of Rabbi Ben Zion Mutzafi, Rabbi Suleiman Mutzafi, המקובל. In the Second World War, במלחמת העולם השנייה, הרב מוצפי, he wanted to know what's going to be, so הלך לחברון, he went to חברון, להשתטח על קברי אבות, to daven by אברהם, יצחק ויעקב, the matriarch, כן? And he says, what's going to be? מה יהיה? מה יהיה עם ישראל במלחמה הזאת הנוראה? Second World War, במלחמת העולם השנייה. At night he sleeps, ומראים לו בחלום פסוק, כן? ספר ירמיהו, פרק מ"ז, כן? הנה פסוק ג' לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. לא הפנו אבות, the patriarchs, אברהם, יצחק ויעקב, לא פנו לבנים, they're not listening to their children's cries and prayers, you know למה? רפיון ידיים, לא לומדים תורה מספיק. This is the פסוק שהוא ראה בחלום, כשהוא הלך להתפלל קברי אבות. זאת אומרת שגם האבות רוצים להתפלל. אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, they want to pray, אבל רפיון ידיים, לא לומדים מספיק תורה. So the idea is, right? The idea is some people can fight, so they go to war, right? Some people cannot fight, right? So what they do? They say Tehillim. But those who can really help is also the ones sitting and learning Torah. If you sit and learn Torah, this is what's going to help win the war, right? And he says,
how do you call this? Rav Eliashiv Zatzal said when Moshe Rabbeinu had to fight Midian, it says, 1,000 למטה תיקחו, כל נשיא בהם 1,000 למטה. כי פשוט you learn 1,000 למטה is how many? 11,000 או 12,000 כתוב שם, 12,000. אז יש שם שאלה, מה זה 12,000? הרי לוי זה 13. So they say, Ephraim Menashe gave only 500, so they together מטה אחד, וגם לוי היה... טוב, בקיצור. אבל יש חשבון אחר, מדרש תנחומה, he says, אם אתה מסתכל בפסוק הזה, כתוב 3 פעמים 1,000 למטה, 1,000 למטה, 1,000 למטה. הוא לומד במדרש תנחומה, מכאן למדנו שכל שבט נתן 3,000 איש. Each שבט gave 3,000 people. So together there were 36,000, not 12,000. Right? פשוטו זה 12,000. But במדרש תנחומה כתוב 1,000 למטה 3 פעמים, למדנו שכל שבט נתן